This college has been playing an instrumental role in providing legal education to institutions. Students still much is always short and certain of reaching goal. Though the founders of this institution face many obstacles, but they undercut everything in their march. With a firm conviction, they sow the seeds and started 2 years LLB course with a strength of 60 students. They did so, and we are seeing the emergence of the startup, which has now become a huge scale, and the present college strength of almost 1,814 students pursuing their courses in different disciplines of law. This legacy is carried, but until date also, this institution continued to work as a non-profitable organization. Proud to say that this college is ranked third in all India level in minimum fee structure, preceded by Banaras Hindu University and Jamia Millia Islamia University, whereas it ranks first place as a standalone college. In the era of national law universities and other private universities, the college still holds its own stand. By the survey conducted with print and electronic media, the college hits its position on the national level. The college renders the service and supplies the students from time to time on monthly basis. Not only this, the college offers numerous opportunities to learn from legal scholars all over India through knowledge series, periodical seminars, workshops, conferences are conducted by the firms granted from UGC, ICSSR, NHRC, CSR, and Ministry of Corporate Affairs. One of our energetic and visionary members, S.P. Alvar, conduct lecture series on honor the memory of the beloved mind, late advocate Vishnukanth P. Alvar. Under this law lecture series, Dalits and lecturers have been invited from all walks of life. The series, started by one of the topmost legal luminary, Professor Dr. N. R. Rama, and followed by eminent personalities like H.R. Goswami Sanjitana, Mohan Kare, Kailash Satyarthi, and Professor Vedansh. In today's globalized world, demands lawyers to have clinical and practical education along with theoretical information. College inculcates all kinds of activities which helps in developing the personality of a student. Although traditionaries and since the establishment of the college, they have keen interest in extracurricular activities among the students. The college has a long share in shaping and molding the local culture, as this activity helps to stimulate the art of advocacy in students of law. In the country, a movement association was formed, and later, in 1976, state level movement competition was started. This was a pioneering effort in the history of law colleges in Maharashtra, which was like a precedent for many other colleges for starting the movement competition. On the occasion of silver jubilee of the movement, state level movement competition was converted to national level movement competition in 2000 and has been annually since then. This academic year, college is going to conduct 24th national movement competition in the new movement hall, which is one of its own kind. We feel fortunate enough that this hall is being inaugurated at the auspicious hands of former Chief Justice of India, Honorable Shri Yudhiyar. One of the founding council members, senior counsel, Mr. Rajendra Deshmukh, contributed rupees 1 lakh in the memory of his father for the trophies of this competition. Since last 30 years, National PowerPoint presentation is one of the unique competitions organized by this college to enhance techno-legal skills on different contemporary social issues. This competition started with a view to stimulate the thinking process and sensitize them towards contemporary social legal problems. Participants are judged on their presentation skills, subject analysis, innovative ideas, originality, and creativity. In 1975-76 itself, on the recommendation of the Bar Council of India, the MSNG Society started a legal aid clinic in the college building itself. The object behind it is to provide free
encourage a spirit of service towards the social cause. From then onwards, the college runs legal aid camps. Awareness is created through street plays and poster exhibition. In 2006, the college was accredited by National Legal Service Authority, New Delhi, for creating awareness through organizing legal aid camps. Legal aid clinic has been associated globally with the Swiss Agreement for Development and Cooperation, co-funded by the European Union for the current academic year. Debating and elocution is one of the prerequisites in the legal field. In order to provide exposure, not just in college level, but in state level, college conducts state level debate competition in which students from all over Maharashtra take part. The college has three NSS units sanctioned by the university, which are doing tremendous job in organizing activities like donations, replantation, health checkup, personality and the NSS unit of our college adopted the village ongoing approach of kind of Ulambari for a period of 3 years. Every year, the college is organizing NSS camp for a period of 7 days in which several activities are conducted to make the villagers aware of their rights. The NSS unit of the college has also been awarded for extension activities by various authorities and NGOs. It is a part of Unnat Bharat Abhiyan movement initiated by the Government of India for the year 2018. Samvidhan Sandesh Rally and constitutional awareness programs are the unique features undertaken by these institutes. The object of this activity is to spread awareness and to include constitutional values amongst the students and the public at large. The message of the preamble and philosophy of the Constitution is given in English, Hindi, Marathi, and Urdu language. It is significant to point out that every program in this college starts with a recitation of the preamble, which is appreciated by all the present. Research Club is the strongest pillar of the institution, through which research interests and skill amongst the students is generated. Time to time, various workshops, seminars have been held. Apart from this, the college has a research center under which 4 students have been awarded PhD, 2 students have submitted their thesis, and 61 resumed their PhD. Several research projects are in pipeline to upgrade the students in their certificates. Students of this college have bachelor's and from the University Foundation, a state-level research foundation, and awarded fellowship at the honor of the state. The most has been the features of this college is its knowledge research center. It is one of the largest law libraries in the academic field of law in Maharashtra, not just in terms of number of faculties, but in terms of capacity as well. The center is hosting more than 34,312 books and online volumes covering various types of study, ranging from law to social science. Subscriptions have been made to as many as 95 national and international journals, newspapers, and magazines. The reference section of the journal stocks one sets of the most prestigious and well-known journals, case reports, encyclopedias, paragraphs, law commission reports, autobiography, and commentaries in the field of law. The center has subscribed to various online databases. This knowledge resource center, which itself is a temple of knowledge. The association which is formed with this body shall retain these features. Students are the position of knowledge, and they are the most important stakeholders. So therefore, while planning co-curricular activities, the student representatives are considered, and in every program, students who are enabled are also obligated along with faculty coordinators. Every step is taken to protect the students from harassment, troubles. ICC has been established as well as anti-ragging committee as per the UGC norms. The college has various federalism committees set to help the students in the risk of government construct plays a very important role in developing the institution. Most of the
Judge Complexities. Honorable Judge, please come to the floor. A delightful good evening to one and all. Respected Chief Guest, Honorable Chief Justice Ambadas Doshi Sir, former Judge, Bombay High Court, and former Lok Ayukta, State of Goa. Respected President of the function, Advocate Rajendra Deshmukh Sir, Senior Counsel and Vice President, MLNG Society, Chhatrapati Sambhajinagar. Respected Principal in Charge, Professor Dr. Aparna Kotapalli Ma'am, IQAC Coordinator, Mr. Sushil Atre Sir, Mr. Abhay Zadav Sir, respected faculty members, distinguished guests, dear participants and my dear friends. I, Ms. Rudrani Kare, co-convener of Avishkar Research Club, feel deeply honored to welcome you all to the valedictory session of this national conference on life, law and ethics, navigating the complexities of organ transplantation, palliative care and right to dignified life. Over the past 2 days, we have not merely attended sessions, we have engaged in meaningful dialogue, reflected upon constitutional morality, and explored the ethical dimensions of life itself. At the outset, I extend a warm and heartfelt welcome to our esteemed dignitaries on the dais. Your presence adds immense value and dignity to this valedictory function. To remind ourselves of the constitutional spirit that guides all our discussions, I invite Mr. Tanmay Kalal for the recitation of the preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Jai Hind. Thank you, Tanmay. To reflect upon the intellectual journey of these 2 enriching days, I invite Mr. Abhay Zadav Sir, IPAC Coordinator, to present the review of the conference. Good evening all. Honorable Justice Sri Ambadas Doshi, former Judge of High Court of Bombay and former Lok Ayukta of State of Goa, the President of today's function and the Vice President of our MLNG Society, Honorable
Senior Counsel Advocate Rajendra Deshmukh, the resource person for the last technical session number 6, Advocate Sushil Atre, Principal in charge and the coordinator of this 2 days national conference, Professor Dr. Aparna Kotapalle ma'am, all my respected dear colleagues, student participants, and those who joined offline as well as online. I, Abhay Tado, IQAC coordinator and co-coordinator of this 2 days national conference, feel immense pleasure to present before you the review of this 2 days conference. Sir, since yesterday we have been listening to various research persons and the research paper presenters on the topic of life, law and ethics. This 2 days conference, which got an overwhelming response, whereby total 133 participants, which includes the faculty, medical practitioners, student as well. Out of 133 participants, we actually through brochure, we invited the abstracts and finally the research papers to be presented. Out of 133, total 76 participants, they submitted their abstract, research abstract on time. Out of 76, we selected total 54 abstracts to be presented in this 2 days national conference. After this, through review committee, out of this 54, the selected presenters' papers will be published in a research conference proceedings with ISBN number. During this 2 days national conference, we had total 6 sessions, which also includes 4 parallel research paper presentations. The inaugural session of this 2 days national conference was inaugurated at the auspicious hands of Honorable Justice Sri Arun Pednekar. The guest of honor for the inaugural was Professor Dr. Bindu Ronan, who is Vice Chancellor of Maharashtra National Law University. The President of our MLNG Society, Advocate Dr. Kalpalata Patil Bharaswadkar Madam, he presided over the inaugural address. After inaugural address, we yesterday had total 3 sessions, which we started from 10:30 onwards, which ended around 6 p.m. in the evening. In technical session first, whereby we had Dr. Shampadev ma'am, who is from Christ University, Bengaluru. She spoke on theorizing the right to health, jurisprudential exploration in human rights. During this session, total three research papers were presented. Thereafter, technical session number 2, which actually has to be the technical session 2, but which happened as the first technical session, whereby Dr. Narendra Vaidya, who is having his Asta Foundation, who is the doctor in Cape Town Hospital here in Chhatrapati Sambhajinagar, very nicely he has dealt the topic of palliative care, a moral and human right imperative. In this session also, in total 4 research papers were presented, which includes offline as well as online. Thereafter, after lunch break, in technical session 3, the topic was organ donation and transplantation, ethical and legal challenges before us, wherein we had with us Dr. Sudhir Kulkarni from MGM, who is a nephrologist, who has very nicely dealt the topic of this organ donation, and in particularly had dealt with the challenges, moral as well as legal. During this 3rd session also we had 2 research paper presentations. Thereafter, around 4 p.m., we had total 4 panels from 4 p.m. to 5:30 p.m., whereby around 33 research paper presenters, they presented their research presentation with a parallel track.
This was about the yesterday. Today, we began with the technical session number 4. I must mention about the yesterday 4 parallel track sessions, whereby we had with us Dr. Dhanaji Jadhav, who is the Registrar of Maharashtra National Law University, Chhatrapati Sambhajinagar, Dr. C.M. Rao, Director of School of Legal Studies and Research, MGM University, Chhatrapati Sambhajinagar, Dr. Pramod Hirode, Principal in charge of Dr. Ambedkar College of Law, Chhatrapati Sambhajinagar, and Dr. Nandita Patil, Associate Professor of Department of Law at Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada Vidyapith, Chhatrapati Sambhajinagar. These 4 acted as a chairperson. They reviewed the research paper presentations and even they guided the participants. Today we began with the technical session 4, sharp at 10:30 in the morning, which was in online mode, whereby Dr. Sharmila Guge, she is known as a good distinguished, or rather she is known for a good academician. She dealt with the topic of the living will, whereby in her session total 4 research papers have been presented by the students as well as by faculty. Then we began with the technical session 5th, whereby we have with us again, which actually is supposed to be in physical mode, Dr. Santosh Kakade, but due to some reason he requested us and he had an online session whereby he spoke on dignity of life by referring medical legal cases and Indian judicial response. Again in this session number 5, total 3 research papers have been presented by the participants. Then comes the last technical session. The resource person, we are very fortunate, is available right now on the dial. Advocate Sushil Athare sir, who very nicely spoke about the healthcare rights, doctor and patient, with special reference to medical legal cases. The very uniqueness of this 2 days national conference is that these all sessions, including 4 parallel track sessions, we participants, we witnessed this was interactive, whereby most of the participants, they raised their queries and the resource persons have satisfied the questions answered by the participants. And now we have come to the valedictory session. So I know that you all are very eagerly awaiting for listening to chief guest of today's function, Honorable Justice Sri Ambadas Joshi. So I don't want to take much time, but just want to say that this 2 days national conference has been really very fruitful for all of us who joined not only physically but online. So with this, I stop here my review of conference. Thank you very much for patience. Thank you. Thank you, sir, for that comprehensive overview of the sessions and deliberations. It is now my privilege to move towards the introduction and felicitation of our esteemed chief guest. To introduce our chief guest, I invite Ms. Sakshi Chaudhary. Respected dignitaries on the dais and off the dais, dear participants and student friends, a very good evening to all. It's my immense privilege and honor to introduce our esteemed chief guest for the today's valedictory session, Honorable Shri Justice Ambadas Joshi sir, former Judge, Bombay High Court and former Lokayukta, State of Goa. His Lordship enrolled as an advocate on 10th September 1976 and began a distinguished legal career marked by dedication, integrity, and deep commitment to justice. Before fully entering legal practice, he served as a legal assistant in the Marathwada Development Corporation, a role he later left to pursue the noble profession of advocacy. With over 25 years of rich practice, his lordship appeared before labor courts, civil courts, revenue courts, and later before the High Court.
He developed notable expertise in labor law, civil law, and writ jurisdiction. His professional excellence led to his appointment as Assistant Government Leader and Special Counsel for the Government of Maharashtra. During his illustrious career at the bar, his lordship represented several prestigious institutions, including the Reserve Bank of India, Pune University, State Bank of India, Life Insurance Corporation of India, and the Maharashtra State Road Transport Corporation, reflecting the immense trust reposed in his legal acumen. His recognition to his outstanding merit and service to the legal fraternity. He was elevated as an additional judge of the Bombay High Court on 15th March 2004 and later became a permanent judge on 9th March 2006. After entering valuable judicial service, his lordship retired on 16th December 2013, leaving behind a legacy of fairness, scholarship, and judicial wisdom. After getting retired, Honorable Sir was appointed as chairman of the MAC and then was appointed as a Lokayukta of Goa State. His contribution continued to inspire the members of the bar and the budding law students like us. His life journey stands as a beacon of perseverance, professional excellence, and unwavering commitment to the rule of law. With a great respect and gratitude, I request everyone to kindly join me in warmly welcoming Honorable Shri Justice Ambadas Joshi sir. We are deeply honored by your presence on this occasion, sir. Thank you. Thank you, Sakshi. May I now request Advocate Rajendra Deshmukh sir to kindly felicitate our chief guest, Honorable Shri Justice Ambadas Joshi sir. Further, I request Professor Dr. Aparna Kotavalli ma'am to kindly welcome Advocate Rajendra Deshmukh sir. I also request Abhay Zadav sir to welcome Sushil Adre sir. Thank you, respected dignitaries. Thank you, everyone. Every conference finds its true meaning in the voices of its participants. I now invite our participants to share their feedback. Firstly, Mr. Nikhil Sathe sir. He'll be joining us online. Several nuances of Asia and multiple legal jurisprudence. Furthermore, it enabled me to understand different paradigms of palliative care and other transportation processes. So, without taking much time, pretend I will express my little gratitude towards organizers of this very national research conference for giving me this opportunity to share my feedback. Thank you. Thank you, sir. Now I invite Dr. Gautam Shroff sir. From Government Medical College.
me. It was the chance I joined this conference, talked with my old friends, and then I came to know this is a topic very dear to us also as a doctor. And I was very much delighted when I heard about so many participants talking about AI and medical health care, challenges which we are going to face. And I think it is going to be a big task that how we are going to solve so many issues in medical sciences with advancement of technology, human dignity and healthcare, and especially what will be liability when the AI takes the decision. And I can always think that when listening to all those things, I think that AI will be the assistance, not it is going to replace the humans. And we should take it that way, that it is not going to replace, it is going to assist us. And it is really, I am delightful that I am able to join this conference, and thank you to even the management for this. Thank you very much. Thank you, sir. I now invite Ms. Sonia Chillar Gema. Respected dignitaries, participants and students, very good evening everyone. I express sincere gratitude for providing the opportunity to present on my topic access to healthcare defined social scale in this two-day national conference on life, law and ethics, navigating the complexities of organ transplantation, palliative care and right to dignified life. It truly enriched my experience in making the ideas fulfilling towards the that is healthy life. That is health is wealth. On the upcoming the World Health Day, that theme is really fulfilled, and it is apt to this theme of today's national conference. Thank you, everyone. Thank you, ma'am. I now invite Mr. Mihir Karnik. At the very outset, I am deeply grateful to the organizing team, all the esteemed experts, the dignitaries on the dais and my fellow researchers for such a intellectually rewarding conference. This college has always felt like home to me. The faculty members here feel like my family. This has made my experience even more meaningful, not just emotionally but also academically. I would just have a humble suggestion from my side. If the organizers next time, and yes, I think there should be a next time for conferences like this, I feel like if the organizers would allow the participants to present their research before the experts guide the discourse, it would make the research more meaningful. Once again, I thank the organizers for creating such a great space that has inspired growth in all of us. Thank you. Thank you for those thoughtful reflections. Your words reaffirm the success of this conference. We shall now proceed towards the distribution of certificates. I invite Dr. Naveen Sahu, sir. I request our dignitaries on the dais to kindly distribute the certificates. Advocate Agent Vakil ma'am. Advocate Sonia Chillarge ma'am. Mr. Mihir Karnik and Ms. Tanuja Wright ma'am.
Congratulations to all participants for your valuable contributions and academic engagement. It is now the most awaited moment of this evening. I respectfully invite our esteemed chief guest, Honorable Chief Justice Ambadas Joshi sir, to deliver the valedictory address. नमस्कार, मॅडम प्रिन्सिपल राजेंद्रजी देशमुख, ॲडव्होकेट सुशील अत्रे, all gurus around, Advocate Degre and friends. The atmosphere in the hall, as I have been watching since morning, is extremely serious. Let us have some change of mood till I again make you serious, which is very much likely. Friends, let me begin from the preamble. What recalled me and made me to demand the sheet from which preamble was read. This is something very humorous. I am disclosing to you a great secret. Can you see the commas, dots? When the honorable judges take the oath of office of High Court or of Supreme Court, the registrar is always scared whether judges are accustomed to read loudly. So they give a dotted mark everywhere and they read in pauses and destroy the oath. We, nothing except we, not we the people, we, the people of India, then having solemnly resolved, no question of comma, having solemnly resolved to constitute India into sovereign democratic republic. If you break it 10 times, India is broken. Now, I'll stop here and go to my next comment. Please raise hands after my question is over. How many amongst you have consulted? I am consciously using this word consulted because it is franchise for typical use of it word. It's you. How many amongst you have consulted dictionary for four words which I am now going to pronounce? Sovereign, wait, socialist, secular. I'll stop here. Because remaining two words, democratic and republic, I believe are taught to you if you had access to political sciences curriculum. If not, you are unlucky. I want you to arrange a lecture on these topics. How Aristotle defines democracy differently from politics has to be reminded. I mean this. I'll tell you why. थोडं मराठीत पण बोलणार आहे. आता आम्हाला सगळ्यांना ते फ्लॉर काय ते रोप दिलं होतं ना, हे आठवते का? 8वीत शिकवलं होतं. पार्ट्स ऑफ प्लांट. हाऊ मेनी अमंग्स यू रिमेंबर? ग्रेट. या दिलेल्या फुलामध्ये पॉटला फुल आहे प्लांटला आणि एकदम बघा काढून तुम्ही बघायला ठेवा सगळ्यांना. त्या फुलाच्या बाजूला एक हनी पॉट आहे. हॅव यू एव्हर नोटिस्ड इट? मी हे शाळेत असताना नोटीस केलेले. सो व्हॉट वी लर्न इन द स्कूल्स इज थ्रोन अवे बिफोर यू विल लीव द क्लासरूम. दिस इज हाऊ वी लर्न इंग्लिश. माझे एक मित्र ट्रॅव्हलमध्ये माझे सहकारी होते ॲडमिनिस्ट्रेटिव्हचे. त्यांनी इंग्रजीत लिहिलेलं जजमेंट वाचलं तर ओळखू येते त्यांची मातृभाषा हिंदी आहे.
You get all Hindi scattered with English words. The carpet of English, entire embroidery in Hindi. आपण ज्या पद्धतीने इंग्रजी बोलतो त्याच्यामध्ये खरंच इंग्रजी किती आहे आणि नसेल तर का नाही आहे. मी चहा प्यायलो काय करणार भाषांतर इंग्लिश आय टी ड्रँक. प्रत्येक भाषेची स्वतःची चाल असते, प्रत्येक भाषेचं स्वतःचं व्याकरण असतं. तुम्ही ज्यावेळेस ते ट्रान्सफॉर्म करता त्यावेळेस तुम्हाला स्वतःला त्या रोलमध्ये जावं लागतं. प्रिन्सिपल मॅडम, मी जे नागपूरला प्रयोग केले ना मुद्दाम सांगतो तुम्हाला, नाही सांगितलं तर कळणार नाही ना. मी नुसते लाऊड रिडिंगचे प्रोग्राम नाही केले, आम्ही मायनिंगचा प्रोग्राम केला. वकिलीच्या स्किलमध्ये न बोलणे हे स्किल आहे, इट्स एन आर्ग्युमेंट. त्यामुळे मायनिंग, यू अंडरस्टँड मायनिंग, मूक अभिनय. डू नॉट ओपन युअर माउथ अँड युअर कम्युनिकेटेड. आणि ते सुद्धा खाणाखुणा करून नाही, जजकडे बघून विटनेसकडे बघून, नॉट लाईक दॅट. सायलेन्स, अनटॉर्न्ड, अनडिस्ट्रक्टेड कॅन बी अ ग्रेटेस्ट एव्हर स्पीच. कॉन्ट्रॅक्ट ॲक्टमध्ये शिकवले ना, वेन सायलेन्स इज स्पीच. तिथं टाकून दिलं LLB फर्स्ट इयरला. नाही, मी मला सिरियसली बोलतोय आणि मी स्वानुभवान बोलतोय, दुसरं नॉलेज नाही. मी स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचं बायोग्राफी वाचली, माझी जन्मठेप, आणि वाचल्यानंतर 20 वर्षांनी परत एकदा वाचली. सांगू काय काय सापडलं ते, विच आय हॅड नॉट फाउंड आउट ड्युरिंग माय फर्स्ट स्टडी. स्वातंत्र्यवीरांनी असं लिहून ठेवलं की भारताला लवकरच स्वातंत्र्य मिळेल. कदाचित ते सगळ्यांनी वाचलं असेल, त्याच्या पुढची वगैरे वाचली. त्यावेळेस आमच्याकडे प्रशासकीय स्किल्स नसतील. लेट अस स्टार्ट लर्निंग इट. म्हणून मी हा परिपाठ करायचा प्रयत्न करतो आहे की जे वाचलं होतं पण काय काय आठवतं सांगता येत नाही. कधी ते कळलेलंच नसतं, कधी रिसीव्ह झालेलं नसतं. म्हणून ते परत परत वाचलं पाहिजे. बॅक टू डेमोक्रेसी. अरिस्टॉटल म्हणतो की डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गव्हर्नमेंट. कधी चिंतन केलं याच्यावर, आणि आमच्या संविधानाच्या प्रिएम्बलमध्ये आम्हाला डेमोक्रेसी पाहिजे. इज इट दॅट डेमोक्रेसी विच अरिस्टॉटल हॅज डिस्क्राइब्ड, or is it the polity that Aristotle expected? आपल्या पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट जोपर्यंत क्लिअर नसतील तोपर्यंत तुमच्या संविधानाच्या समजुतीमध्येच गडबड आहे. आय गो टू नेक्स्ट वन. त्याच्यावर फार चर्चा करण्याची गरज नाही. रिपब्लिक. पण मला खात्री आहे त्याचा अर्थ विसरलेला. आय वॉन्ट यू टू डिस्प्रूव्ह इट बाय युअर इंटरेस्टेड डिस्कशन. त्यामुळे मी त्याच्यावर जास्त जाणार नाही. आणि मी अजून एक काही काही गमतीत मला सांगणार आहे, काही त्यात कबुली जबाब आहे. सॉवरिन शब्द मी पण तुमच्यासारखा BA लेवलला शिकलो होतो. मला मध्ये एका व्याख्यानाला असं मध्ये बसायची संधी मिळाली आणि प्रश्न सॉवरिनिटीचा होता व्याख्यानाचा. मग मी त्या सॉवरिनिटीच्या व्याख्येचं परत अध्ययन केलं, कारण BA सेकंड इयर नंतर ते कधीच वाचलं नव्हतं. आणि मला सॉव्हरेनिटी या शब्दाच्या मर्यादा कळल्या. मी याच्यावर युक्तिवाद केलेला आहे. काय केलं हे सांगतो तुम्हाला. म्हणजे इंटरडिसिप्लिनरीवरती फार नेहमी भर देतो. आपल्याला आठवत आहे आता सध्या आपलं सध्या काय चालू आहे अमेरिकेबरोबर, जागतिक पातळीवर आपले पंतप्रधान काय करतात सध्या, बायलॅटरल ट्रेड. बरोबर आहे. गत इतिहासामध्ये बायलॅटरलची सुरुवात कुठे झाली आठवत आहे? मी लिमिट देतो 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 32 वर्ष. काही आठवत आहे मला 32 वर्ष. फर्स्ट एग्रीमेंट which was signed at world level by many countries was GATT, General Agreement on Trade and Traffic Tariff. I was amongst few those who were scared. पहिल्यांदा स्केअर कशासाठी, हा डॉक्युमेंटच मिळत नाही म्हणून. मला तो डॉक्युमेंट मद्रासून मागवायला 2 वर्ष लागली. इट टूक 2 years फॉर मी टू कॅच होल्ड ऑफ दॅट डॉक्युमेंट. त्यावेळेस हे नव्हतं, गुगलवर कॉपी मारलं की डॉक्युमेंटची कॉपी डाउनलोड नॉट अवेलेबल. मी ते वाचलं
आणि मी माझी भीती व्यक्त केली जी खोटी ठरली कालांतराने. आय एम हॅपी विथ दॅट. Foreign countries who had come to us with a balance and sword and ruled our country, now they shall come with their money, either in cash or kind, and now they shall not buy your ruler, they shall buy your money which rules your rulers. That was my prediction at that time. But we are fortunate that has not happened. Get collapsed of its own. आणि तुम्हाला अजून एक गंमत सांगतो, गॅटचा चेअरमन काय होता बाय क्वालिफिकेशन? ही वॉज अ प्रॅक्टिसिंग लॉयर. म्हणून वकिलाला सोडलं नाही अध्ययनाचं, सगळे दुनियेचं वाचलं पाहिजे. आता मी हे सॉव्हरेनिटी हा शब्द का आणला? मी वकील संघात शेतकऱ्यांसमोर, डॉक्टरांसमोर त्याच्या व्याख्यानं दिली काय काय होण्याची शक्यता आहे दुष्परिणाम. आय एम टेलिंग वन. While signing GATT, central government had, karan baga, cross check, I am open for any debate, and apologize if I am wrong. Central government had signed a document which contained matters which were part of central list of legislation and state list also. आज आमचे नेते म्हणतात ना देश देवकी आहे म्हणून, त्यावेळेस कायदा न करता राज्य आणि केंद्राच्या कायदे मंडळाच्या कक्षेतील बाबींवरती अग्रीमेंट करून टाकला होता. नाउ प्लीज टेल मी whether sovereignty of the country was surrendered or not. What is sovereignty? उलट शिकवतो मी, गणितात काळा करतात ना. When you use your right to rule your country according to your choice, you have cut off and parted with your right to rule your country. That is sovereignty. तुमचा भूभाग असलेल्या देशाच्या मर्यादांमध्ये अवघड काय इंग्रजी सांगू, within the outer boundaries of your country, within, you have absolute power to rule the country. Of course, one comma, within the rule of law. आम्हाला सॉव्हरेनिटीचा अर्थ कळायचा असेल तर तो जो ॲब्सोल्युटनेस ऑफ रुलिंग आहे तो जर नसेल तर गंभीर मर्यादा आहे. गिव्ह व्हेरी सिरियस थॉट. मी ह्याच्यावरती हे बघा, मी पण अभ्यास करतोय. आता मला रिसेंटली सेक्युलरिझमवर भाषण करायचं, काढला इतिहास शोधून ह्या शब्दाचा जन्म कुठे झाला. आणि मला पण डिक्शनरीचा मी हट्ट धरतो ना, मी पण कधी कधी डिक्शनरीचा बघता गप्पा मारतो. मी सेक्युलरिझम हा शब्द डिक्शनरीत बघण्यापूर्वी मी तो तोडून, आपल्याला संधी विग्रह शब्द ऐकलाय ना मराठीत, या शब्दाचा मी संधी विग्रह केला, त्याचा अर्थ लावला. विच वॉज रॉंग. देयर इज नो इझम बेस्ड ऑन सेक्स असा मी त्याचा अर्थ काढला. विच वॉज रॉंग. मग सेक्युलरिझमच्या उदयाकडे गेलो आणि सिरियसली डिबेटेबल शब्द आहे. मी जसं बोल्ड स्टेटमेंट केलं की हा शब्द इंट्रोड्यूस करताना आमच्या लोकांनी तरी याचा इतिहास आणि डिक्शनरी मिनिंग पाहिला होता का नाही त्याच्याबद्दल मला रास्त शंका आहे. या शब्दाचा उद्गमच राज्यासमोर सर्व विश्वासाच्या मंडळींना समान ट्रीटमेंट ही कॉन्सेप्टच नव्हती. We Indian politicians gave a completely new birth to this word, attributing to it some meaning which dictionary and history did not mean. I want you people to debate on this. Invite linguists, invite political thinkers, invite philosophers, and let us understand it. म्हणून मी सुरुवात प्रेमापासून केली एवढ्यासाठी. आणखी 2 शब्द बोलतो आणि आजच्या विषयाकडे जातो. सोशलिस्ट, सांगा बरं सोशलिस्टची व्याख्या काय आहे? एका देशात एक नाही. चायना इट इज डिफरंट, व्हिएतनाम इट इज डिफरंट, USSR इट इज डिफरंट. भारतामध्ये समाजवादी म्हणून ओळखला जाणारा पक्ष आहे तो समाजवादी नाहीच आहे. आणि ज्यांना साम्यवादी म्हणतात ते म्हणतात आम्ही समाजवादी. ज्या शब्दाच्या अर्थाबद्दल एकमत नाही तो आमच्या प्रेमचा भाग आहे. म्हणून माझा जो हट्ट आहे, परिपाठ आहे की इतिहास, राज्यशास्त्र, समाजशास्त्र हे वाचल्याशिवाय कायद्याचा अभ्यास व्यर्थ आहे. हॉब्स लॉ रोसो वाचल्याशिवाय लॉचे डेफिनेशन व्यर्थ आहे. फिजिक्समध्ये वाय न्यूटन्स लॉज आर लॉज
हे विचारल्याशिवाय लॉची डेफिनेशन फॉर्मॅट वाचून पूर्ण होत नाही. या शब्दाचा जन्म कुठे झाला हे जोपर्यंत कळत नाही तोपर्यंत त्याला आलेला फुलोरा समजत नाही आपल्याला. ओके, आय स्टॉप हिअर ऑन माय कॉन्स्टिट्यूशनल कमेंट्स अँड कम टू टुडेज टॉपिक. आय क्लोज इट. नाउ लेट फॉर युअर थिंकिंग प्रोसेस. लँग्वेज ऑफ द कॉन्फरन्स शॅल बी इन इंग्लिश. बोला काय करायचं. लक्षात घ्या, या जगामध्ये संवाद कौशल्य, कम्युनिकेशन स्किल्स आणि कम्युनिकेशन याची सर्वोत्तम व्याख्या कुठे केली आहे कोणाला आठवते? नॉट शिवाजीराव भोसले, not Dale Carnegie, none amongst the contemporary scholars, Krishnamurti or Churchill, none. Communication ji unmutable definition, undelivered definition, Indian contract category. आणि पुढे लिहिलंय when it reaches, then only it is complete. पहिल्या समोर जाऊन काही बोलला, काय बोलले, संवादच होत नाही. झाला का संवाद? म्हणून कोणत्याही कॉन्फरन्स मध्ये सर्वात महत्वाचा आहे भाषा हे साधन आहे. म्हणून बहुभाषिक संवाद चालेल. सो आय लव्ह मल्टीलिंग्युअल कम्युनिकेशन ॲज मच लँग्वेजेस आय नो. ऑफकोर्स हिंदी, इंग्लिश, मराठी, नेदर फ्रेंच, जर्मन और कन्नड. म्हणून मी बहुभाषिक संवादामध्ये रुची ठेवतो. जिथे मराठी समजतच नाही त्याच्याशी बोलू नाही कधी, आणि त्याला बरोबर कळत आहे तेवढंच बोलू. ओके, नेक्स्ट. अजून कॉमेंट आहे, खूप ॲकॉस्टिक कॉमेंट आहे आणि मी ही आज तुमच्यासमोर पहिल्यांदी करत नाही, करून झाली आहे. एका विद्वान वकिलाने पुढे ते हायकोर्ट जज पण झाले, म्हणजे विद्वान होते. सम प्रिझम्पशन्स इन लॉ. त्यांनी माझ्यासमोर अटेंडमेंट मागितली. सर प्लीज गिव्ह मी टाइम. म्हणजे वाय? आय वॉन्ट टू डू सम रिसर्च. अरे बापरे, रिसर्च करतो? दिस इज समथिंग विथ थीमॅटिक. रिसर्चमध्ये देतात ना टॉपिक, टॉपिकबद्दल बोलतोय मी, टॉपिकच्या क्लासबद्दल बोलतोय. त्याला काय म्हणतात? हायपोथेसिस. काय भन्नाट शब्द आहे. आणि हायपो आणि हायपर आपल्याला माहिती आहे. एखादं बाळ खूप ऍक्टिव्ह असलं की डॉक्टरला काय सांगायला येतं, काहीतरी करावं, हायपर आहे म्हणे. व्हॉट इज हायपो? व्हाय इज हायपोथेसिस प्रेझेंटेड फॉर रिसर्च? मी शब्दाचा उच्चार रिसर्च करत नाही, मी रिसर्च असं करतो. यू हॅव अन अनप्रूव्ड debatable proposition, you float it and exert to research upon it and thereupon present your conclusions, either way truth, untruth or not capable of assertion or ascertainment. Am I nearby correct proposition? I have not been a researcher. मग मी त्या वकील साहेबाला विचारलं, नक्की काय करायचं मला तर समजावून सांगा. आता आपल्या मगाशी गप्पा झाल्या, सत्य म्हणजे काय, भारतीय दर्शन सांगा, वैश्विक दर्शन सांगा. याच्यावरती अनेकांनी रिसर्च केलेलं. अँड फ्यू हॅव फाउंड आउट, फ्यू हॅव नॉट फाउंड आउट, दॅट हॅव नॉट फाउंड आउट. मग त्यांनी सांगितलं केस लॉ शोधायचं. मी म्हटलं थँक्यू, इथून पुढे सांगायचं केस लॉ शोधायचं, रिसर्च शब्द वापरायचा नाही. आणि ते पुस्तक आता ते वाचलं नाही हो, त्याला रिसर्च म्हणतात का? त्यामुळे पुन्हा जेव्हा तुम्ही हा विषय कुठला घ्याल त्यावेळेस ट्रेसिंग सेटल्ड लॉ अँड सर्चिंग डायरेक्शन फॉर फर्दर रिसर्च असं करा. आणि यू विल बी द लीडर, रेस्ट ऑफ द कॉलेजेस अँड युनिव्हर्सिटीज विल फॉलो यू. जे कंटेम्पररी चालत आहे त्याला मी क्रिटिसाइज करतोय आणि मी पहिल्यांदा करतोय म्हणून मी सोबर भाषेत करतो. I am not using harsh words publicly. I believe my thought is communicated. त्यामुळे ज्या पोरांनी पूर्वी रिसर्च केला, काढून टाका, अभ्यास केलाय, कुठला ढेकळा रिसर्च केलाय,
आता मी तुम्हाला विषय सांगतो. मी एका ऑर्थोपेडिक सर्जनकडनं हे ऐकलंय, त्याचा वकील असताना. त्यांनी सांगितलं मला इलेझराव टेक्निक ऐकलंय, इलेझराव ऐकलंय, जाऊ द्या, काय नो हार्म नो क्राईम, घरी जाऊन सर्च करा. या रशियन डॉक्टरने हाडं मोडून लांबी वाढवायची टेक्निक डेव्हलप केली, किंवा मोडलेली हाडं डिफॉर्मिटी क्रिएट न करता नटबोल्ट लावून ती सरळ करायची आणि ते जोडायचं. तो रशियन डॉक्टर इलेझराव 35-40 वर्ष जुना आहे. भारतात खूप डॉक्टर दर गावात आहे आता इलेझराव करणार. तो डॉक्टर म्हणाला की माझ्याकडे हात मोडलेला आला तर मी त्याला जसा होता तसा उत्तम जोडून देईल. एखादा माणूस आला, माझा डावा पाय उजव्या पायापेक्षा 6 इंच आखूड आहे, लगडच चालावं लागतं, तुम्ही 2 इंच वाढवून द्या ना. ओके, आय डू इट. पण दुसरा पोरगा आला, तो म्हणतो मला 6 इंच वाढवून द्या, तो म्हणतो यू आर ग्रेडी, आय विल नॉट डू इट. In this corrective surgery, is there something like ethical aspect? परमेश्वरानं तुला लग्न केलाय ना, किती हात नसलेले माणसं पायाचा वापर करून दात घासतात, स्वयंपाक करतात, जेवतात. पर्सन विदाउट ऑर्गन, नॉट कपेबल ऑफ ट्रान्सप्लांट, can his life be more reasonable, more practicable? Can it be a matter apart from transplant completely? आपल्या जयपूर फूड माहिती आहे ना, आर्टिफिशियल ऑर्गन्स माहिती आहेत ना. Can artificial organs externally planted, not implanted in the body, be a matter of connected to this topic or not? Should it be considered or not? It should be. आज ट्रान्सप्लांटचा विचार करायचा असेल तर मी कॉर्निया ट्रान्सप्लांटला महत्व देईल. कुठल्याच रिसर्च पेपरमध्ये कॉर्निया ट्रान्सबद्दल डिबेट नाही आहे, इफ आय हॅव हर्ड करेक्टली. त्याची डिमांड किती हाय आहे, किती लोकांना दृष्टी दिली जाऊ शकते. देर आर सम टॉपिक्स ऑफ दिस टाइप विच कुड बी कन्सिडर्ड. नाव नेक्स्ट टॉपिक. मी फक्त एक विषय टच करून जाणार आहे, 50 मिनिटं फॉलो करायचं. पायलेटिव्ह केअर. आता मी पायलेटिव्ह केअर सांगताना गंमत सांगतो आणि ही केलेली गंमत सांगतो. माझ्या LLBच्या परीक्षेत CRPCचा पेपर इतका सोपा आला की सगळे प्रश्न सोडवणार. मग प्रश्न आला की मला मार्क जास्त काय मिळालं, मी रँक होणार आहे ना, आता सर्टिफिकेट आहे माझ्याकडे आहे म्हणून. मग मी डोकं खाजवलं म्हणून आता असा प्रश्न लिहिला पाहिजे की तो सगळ्यात सोपा आहे आणि कोणीच लिहिणार नाही, असं काहीतरी लिहिलं पाहिजे. आय एम रायडिंग रोड पायलेटिव्ह केअर. त्या बॅकग्राऊंडवर मी सांगतोय तुम्हाला. मी 125 ते 28चा प्रश्न उचलला. आता मी जर काहीतरी नवीन लिहिलं आणि गुरुजीला आवडलं नाही तर नापास करून टाकतील. मग मला उत्तर येतं हे माहिती पाहिजे, म्हणून मी आधी उत्तराचं सिनॉप्सिस 5 ओळीमध्ये लिहिलं. 5 ओळी. त्याला कळलं त्याचं उत्तर या पोराला माहिती आहे. पुढं काय लिहिलं सांगू? श्रावणाची स्टोरी लिहिली, श्रावण बाळाची. ज्या देशामध्ये इहलोकातलंच नाही तर पालकांच्या परलोकाची पण मला व्यवस्था करायची आहे. ज्या देशामध्ये परलोकाची काळजी करणारे पाल्य असतात त्या देशामध्ये 125 ते 28चा कायदा करावा लागत नाही. आणि त्याच देशामध्ये पायलेटिव्ह केअर युनिट काढाव्या लागायची पाळी आलेली आहे. Can the perspective of palliative care be examined from the point of view of social sickness? मी आता एक विषय दिलाय प्रिन्सिपल मॅडमना नेक्स्ट डिबेटला. आपल्याकडे त्या शंकराचार्यांवरती FIR लॉन्च झाल्याबरोबर ते अमेरिकेत आर्टिकल छापून झालं की लहान बाळांवर अत्याचार करणारे प्रेमाने जवळ घेतात आणि नंतर त्यांची बुद्धी देते. हा मानसिक आजार आहे. मग मी म्हणलं मी डॉक्टर आहे, मी त्याला आधी जेलमध्ये ट्रीट करतो, बाहेर आल्यावर नंतर करतो. डू यू नीड सब्जेक्ट्स ऑफ दिस टाइप फॉर डिबेट अँड डिस्कशन ऑर नॉट? वेदर इट इज अ सोशल डिसऑर्डर that people have lost the concept of love, that is the true love. What is the true concept of palliative care? माझ्या नात्याचा एक पोरगा आहे. आय एम प्राऊड टू शेअर हिज स्टोरी. हिज मदर सफर्ड बासी. साहेबाकडे गेला, सांगितलं साहेब
तुमचे नियम अलाव करत असतील तर मला 2 वर्ष रजा द्या, नसतील तर राजीनामा. तू म्हणे काय होणार पण एनिथिंग रॉंग ऑन आवर पार्ट. तू म्हणे नो नो नथिंग रॉंग ऑन युअर पार्ट, समथिंग इज नॉट ऑल राईट विथ मी. तू म्हणे काय? तू म्हणे माय मदर इज ऑन द डेथ बेड, आय वॉन्ट टू सर्व हर. दिस इज द ओनली ऑपॉर्च्युनिटी इन माय लाईफ आय गेट टू एक्सप्रेस माय ग्रॅटिट्यूड. इफ नॉट नाव नेव्हर. त्यांनी नोकरी सोडली, आई मरेपर्यंत तिची सेवा केली. त्याच्या बॉसने त्याला परत नोकरीवर ठेवून दिलं आफ्टर वी केम बॅक. That is the true ethical expression of a society. He could have comfortably said, I will admit my mother in palliative care unit. People who earn the salary will serve her. Why the need of palliative care has cropped up in society? Could it be a subject of research or not? I would love if somebody is will work on this. मी पॅलिएटिव्ह केअरकडे असं बघतो. प्लीज सी मी व्हिजिट करून आलो. आय हॅव सीन पॅलिएटिव्ह केअर युनिट की जिथे तिथे असलेल्या म्हाताऱ्यांचे बर्थडे सेलिब्रेट केले जातात, चांगले चांगले कार्यक्रम केले जातात. आणि तिथं असाही माणूस पाहिलाय की दारू पितो आणि घरी दंगा करतो म्हणून वाईट टाकलाय पाय नव्हता. त्यामुळे नीट घरावर बघू तुला घरात घ्यायचं का ते. म्हातारा नाही, 50 माणूस आहे, हाकलून गेले घराच्या बाहेर. हाऊ इज द सोसायटी ट्रान्सफॉर्मिंग? हा आमचा अभ्यासाचा विषय असू शकतो का नाही? बेसिकली हा घेतलेला विषयच इंटरडिसिप्लिनरी आहे. सो नो हार्म इन कन्सिडरिंग इंटरडिसिप्लिनरी मॅटर. गरज आहे. द टाइम हॅज चेंज. देयर कांट बी एक्सक्लुसिव्ह ब्रांचेस ऑफ स्टडी. ऑल ब्रांचेस कल्मिनेट अल्टिमेटली. सो वी हॅव टू थिंक इट फ्रॉम दिस अँगल. आणि गंमत म्हणून सांगतो, तुम्ही ऐकलंय का बायोटेक्नॉलॉजी विषयातले जे एपिक्सल गेली माणसं असतात त्याची क्वालिफिकेशन बद्दल ऐकलंय कधी? दे आर फ्रॉम फिजिक्स अँड मॅथमॅटिक्स. They are not from biochemistry or zoology. Why? You require that calculative analytical mind. While bioengineering is also considered. त्यामुळे आपल्याला विषयाचं सोडं नाही. बेंथमचं ॲट अ टाइम मॅथमॅटिक्स फिलॉसॉफी आणि लॉचा स्टडी होतो. कुणी सांगितलं तुम्हाला इतर काही वाचू नका म्हणून? वाचा. तुमच्या बुद्धीच्या झाडाला विविध रंगाची फुलं यायच्या खेळी यायला लागतात. तुमच्या भिन्न गोष्टी वाचत राहायला लागतात. दॅट इज द ट्रू जॉय यू गेट इन युअर लाईफ. आता ट्रान्सप्लांटचे इश्यूज मला ठाऊक आहेत. त्यातले डिलेज, त्यातल्या लवकर संपणाऱ्या केसेस, न लागणाऱ्या केसेस, ज्युडिशियल प्रेशर्स, मॅटर ऑफ स्टडी अँड ॲनालिसिस. त्याच्यावरती काही फारसं प्रकाश टाकण्याची आवश्यकता नाही. इतर विषयात काय काय 40% त्यांचा मी प्रयत्न करतो. जे बोलायलाच पाहिजे मी आधी ठरवलं होतं. व्हॉट इज हेल्थ? कुणी हेल्थ या शब्दाची WHO केलेली व्याख्या वाचली आहे? एनिबडी वन सांगू शकाल? नॉर्मली मी ऑडियन्सला अडचणी आणत नाही व्याख्या विचारत. प्लीज रिपीट. Physical and mental well-being. Go slow. Everybody must clearly listen. Physical and mental well-being of individual. Yes. Okay. When we talk of health, what about mental health? And mental health म्हणजे काय? Mental health doesn't mean immunity or free from sickness. One who does not have mental disorder has also amnesia. Why somebody becomes sleepless? Why people go for suicide without any history of disorder? Why US has largest consumption of drug? तुम्ही घ्या मेक्सिको विरुद्ध ऍक्शन काय घ्यायची ते, पण तुमचे लोक खातात ना, तर काय करायचं? Why people give up? त्या फोर्टचा नातू तो सगळं सोडून देऊन भारतातल्या एका रिलिजियस इन्स्टिट्यूशनला ऍडमिट झाला. नॉट फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट बट फॉर हिज बिलीफ. व्हॉट इज दॅट? असं काय असतं की ज्यामुळे लोक भौतिक सुखात अडकतात किंवा त्यातनं बाहेर पडतात? व्हॉट इज द रिझन? होमिओपॅथीमध्ये ग्रीडीनेस इज कन्सिडर्ड टू बी अ सिम्पटम. व्हाय समबडी बिकम ग्रीडी? मला लोकांना कोणाने प्रश्न विचारला की व्हाय पीपल बिहेव लाईक दिस. तो पिरियड वगैरे असं काहीतरी चालू असेल शिकवणं.
पण मला ते त्या क्षणी उत्तर सुचलं ते मी सांगतो. That is the residue of bestiality in the humans. Animals easily snatch other end of the fodder in the mouth of other animal. मी डिस्कवरी चॅनल रेग्युलरली बघतो. कशामुळे? कधी पाहिले? हाऊ डू वाईल्ड डॉग्स स्नॅच द फूड? पाहिले कधी कोणी? अरे बघा मुद्दाम, गळा पकडून मारणारे प्राणी हे वाघ, पॅन्थर वगैरे, आणि मरायची वाट न बघणारे वाईल्ड डॉग्स, दे ईट द प्रे लाईफ. मुंग्या, सापाला इजा झाली की मुंग्या लागतात आणि त्याला जिवंत खाऊन टाकतात. व्हॉट इज दिस? So long it relates to survival, it is a need. Once after your stomach is full, you snatch something, it is a greed. And that is the greed that takes away the joy of your life and pleasure and destroys the health. Can the factors of destruction of health in contradiction with satisfactory human being be a matter of interdisciplinary study or not? Otherwise, you and me, fall in the trick of the Puritan thought. Puritan thought is never ultimate thought. ठीक है, pain and pleasure की theory ठीक है, but it is not the ultimate. आपण शिकवलं jurisprudence मध्ये आणि शिकवणाऱ्यांनी शिकवलं ना, end of law. Sanctions alone are not the cause why law is followed. Then what else and why? Then you gradually come to the theory of pain and Hobbes law also and other thinkers. बरोबर, तीच theory यांनी कशी मांडली? जॉन ऑस्टिनने. It was molded towards the objective of religious advancement as was the goal of the given community at that time. Again, scan it, go for pure thinking. आणि मग तुम्हाला कळतं तुम्हाला जितेंद्रिय असल्याची काय कल्पना आहे. When you conquer your wishes, you have traveled towards ultimate pleasure. आणि म्हणून mental health from that point of view is going to be a crucial factor in terms of health of human beings. Last point witness here. Did Indian culture live with the concept of samadhi for a long time? ज्या क्षणी ज्ञानेश्वरांना वाटलं की माझं गीत कार्य संपलंय, वयाच्या 18 वर्षी आयुष्य संपलंय. अनेक साधू संतांनी आयुष्य संपवलंय आणि उलट बघा, मी चांगल्याचं उदाहरण मुद्दाम सांगतो. ज्ञान मार्गी लागले, भक्तीचा काही संबंध नाही. 1400 वर्ष जगले असं म्हणतात आणि ज्ञान मिळालंच नाही शेवटी. What is that? When you reach that level of maturity of life, you think that your material existence has come to an end, and now you should part with the worldly affairs. I don't think enthusiasm was not required. Wait till you become indispensable for the society, but not able of being distanced with, and then you use ignition. फक्त त्यात व्हॅलिडिटी कुठे आहे? When he reaches that vegetable life, then somebody has to take it. मला तसे 2 केसेस माहिती आहे की घरात डिफरन्सचा पोटीने झाला की आता ते व्हेंटिलेटर काढायचं का नाही. आता जरूर काही मी भविष्य व्यक्त आहे, मला ज्योतिष कळतं, मी सांगितलं की काढून टाका, द लेडी डझंट डाय. घेऊन गेले घरी, सगळ्या नातेवाईकांना बोलवलं, सेलिब्रेट केलं, विसाव्या दिवशी मग वरून निमंत्रण. Ventilator was a device not to be denoted to be responsible for death. सोपं आहे ना? अरे डॉक्टरने वेळेवर व्हेंटिलेटर लावलाय म्हणून पेशंट गेला, मेडिकल निघितलं नाही, लावतात बाबा तुझे पैसे, मला काय करायचं. माझ्या माहितीत एक माणूस हॉस्पिटलाइज होता, कोणीतरी ओळखीच्याने मला फोन केला की म्हणे त्याच्याकडे पैसे फाडत म्हणून ठेवलंय का दवाखान्यात, बट फॉर द व्हेंटिलेटर ही इज डेड. मग मी त्याला फोन करून सांगितलं की माय फीडबॅक इज दिस,
Now you have to focus and decide to let him die peacefully. It was done. And 2 days after removal of ventilator, he died. म्हणून जिवंतपणे लिहून ठेवली इच्छा. तरीही नातेवाईक म्हणतात की इट हॅज हॅपन्ड. वन ऑफ माय रिलेटिव्ह वॉज इन हॉस्पिटल पुणे. ते नातेवाईकांनी सांगितले की कुणी सेवा करायला आम्ही पण नव्हतो. ही वॉज ऑलरेडी पॅलिटिव्ह केअर. तर आम्हाला बघवत नाही त्याचा क्षय झालेला. डॉक्टरने विचारलं हू इज स्पेंडिंग. त्यांनी सांगितले ओल्ड मॅन हॅज प्रोव्हाइडेड फॉर हिज मेडिकल असिस्टन्स. देन वाय डू वॉन्ट मी नॉट टू स्पेंड फॉर हिम. करा बाबा सगळं आणि बोललो. हॅड ही साईन living will, he would have peacefully died without a wrinkle on his forehead or any expression of pain that could have resulted into peaceful parting with. म्हणून ती काळाची गरज आहे. ते घडलं पाहिजे. त्याचं प्रोसिजर सोपं केलं पाहिजे. आत्ताच आज आम्ही तुम्हाला बोलताना सांगितले की मी दातारांशी बोलणार आहे की नाव लेट मेक एन ॲप्लिकेशन अँड सिम्प्लिफाय दॅट ज्युरिडिक्शनल मॅजिस्ट्रेट. अहो आमच्या मॅजिस्ट्रेटची संख्या एवढी की आलेलं सर्क्युलर वाचायला वेळ नाही येतात. either he is busy or mentally unwilling. कसं काय करणार. आमच्याकडे इतके वर्कशॉप्स करतो आम्ही की आम्हाला वेळ नाही ह्या गोष्टीचा ठिकाणा वर्कशॉप करण्यात. आणि वर्कशॉप केला तरी ते कॅमेऱ्यासमोर स्वतःचा फोटो ठेवून वर्कशॉप अटेंड करणार लोक आहेत. माहीत आहे ना. पोरांनी अभ्यासाला बसला असताना फोटो ठेवला आहे समोर की बाबाला कळतं पोरगा अभ्यास करतो. आता दिस रिलेट्स टू इंटिग्रिटी. यू कॅन्ट टेल दॅट. पण सांगायचं तात्पर्य काय की हे प्रोसिजर सिम्प्लिफाय केलं पाहिजे. उद्या आपल्याला ऑनलाईन करता आलं पाहिजे की बाबा या माणसाने लिव्हिंग विल करायसाठी मेसेज पाठवला. त्याला व्हॉट्सॲपवरती किंवा SMS वरती मेसेज आला पाहिजे. एक OTP पाठवला त्याचं लिव्हिंग विल साईन झालं. इट विल बी डिस्प्लेड ऑन ऑनलाईन. आणि जेव्हा तो हॉस्पिटलला जाईल त्यावेळेस त्याचा नंबर लिहून देईल की दिस इज माय लिव्हिंग विल नंबर. यू व्हेरीफाय. आणि ज्या दिवशी मला 24 तास व्हेंटिलेटर ठेवला 45 तासाला व्हेंटिलेटर काढून टाकायला. आय थिंक दिस वॉज अ मॅटर टू बी रेकमेंडेड. त्यामुळे याच्यावर काम करून सिम्प्लिफिकेशन ऑफ प्रोसिजरवरती काम करा असा माझा आग्रह आहे. त्यामुळं ॲक्टिव्ह पॅसिव्ह आता हे सगळे दुष्टचक्र आहे. आता तुम्ही लॉचा अभ्यास करताय तर गंमत म्हणून सांगतो तुम्हाला. तुम्ही स्टडी करा किती केसेसमध्ये सुप्रीम कोर्टाने ऑब्जेक्टिव्ह सॅटिस्फॅक्शन आणि सब्जेक्टिव्ह सॅटिस्फॅक्शनचं डिस्कशन केलं. ते कधी ऑब्जेक्टिव्ह सब्जेक्टिव्हमध्ये जातं कधी सब्जेक्टिव्ह ऑब्जेक्टिव्हमध्ये जातं त्याचा पत्ता लागत नाही. इन द रिझल्ट लेट अस मेक द प्रोसिजर सिम्पल. यासाठी तुम्ही नक्की काम करा. आणि तुम्ही सगळे मी म्हणलं ना की तुम्ही मागचे 2 पूर्ण दिवस फुल्ली अंडर फिटनेस होता म्हणून थोडं बाहेर काढून तुम्हाला जरा हलवून जागा करायचा प्रयत्न केला आहे. अँड टू एंड आय मस्ट एक्सप्रेस ग्रॅटिट्यूड फॉर गिव्हिंग मी अन ऑपॉर्च्युनिटी टू बी इन ऑडियन्स फॉर फुल डे. मग असं सेशनला मी तिकडे बसून आपल्या ऐकत होतो. कारण आय वॉज एक्सपेक्टिंग सम डिस्टर्बिंग कॉल्स. सो नॉट टू डिस्टर्ब हिज स्पीच आय वॉज इन अदर हॉल. आणि शिकायची संधी का सोडायची. वाय शुड समबडी हॅव एन ॲरोगन्स दॅट नाव आय एम X years old and I have nothing to learn. शेवटच्या क्षणापर्यंत मिळेल. मी आता तुम्हाला सांगितलं तुम्ही पाहिलंच नाही त्या मला दिलेल्या त्या कुंडीतल्या रोपाला मधाचं घट आहे छोटासा. तो कांट यू एन्जॉय इट. इट दॅट नाईस अँड सिम्पल. त्याचा फोटो काढा आणि गुगल लेन्सला टाका. तुम्हाला सगळी माहिती मिळेल. इथे कधी गर्दी करायची गरज नाही. आणि एवढी भूतं आपल्यापेक्षा अवेलेबल आहेत माहिती देणारी. लेट अस एन्जॉय इट. सो आय विश यू गुड लक फॉर बेटर लर्निंग. आणि भांडणे शिका. गुरुजीशी नाही मजकुराशी. स्टार्ट फायटिंग विथ द कंटेंट. ऑलवेज सर गो टू द डेप्थ अँड देन यू सी द जॉय for which you have spent some time, nothing more than that. And divisible in the sense that you can give it, divisible but undeniable. असा joy तुम्हाला मिळतो आहे. So I once again thank the organizers and you all for peaceful audience and take my say thank you. Thank you, sir, for that profound and thought-provoking address. Your words have truly illuminated the ethical and constitutional dimensions of the subject. I now request our respected President of the function, Advocate Rajendra Deshmukh, sir, to deliver the presidential address. Namaskar and good evening.
सुरुवात आधी मराठीतून करतो. कारण सरांनी मराठीचा आग्रह धरला आहे. परंतु मी हे पण सांगेल, being the president of the function, I'll abide by the rule. त्यामुळे मी माझं जे व्हॅलिडेटरी स्पीच आहे ते मात्र इंग्लिशमध्ये. मला वाटतं 3 गोष्टी अधोरेखित केल्या सरांनी. मी जोशी सरांना आज नाही ऐकत, मी वकील होण्याच्या आधीपासून ऐकतो आणि आज परत मला एक संधी मिळाली, अर्थात कार्यक्रमाचा अध्यक्ष. मला वाटतं 2-3 गोष्टी सरांनी सांगितल्या. एक मराठीमध्ये आपल्या एक म्हण आहे, वाचाल तर वाचाल. मला वाटतं ते सरांनी अधोरेखित केलं. दुसरी गोष्ट अशी की जसं आपण नेहमी सांगतो एकमेकांना की ऑल लॉयर्स आर लाईफटाईम स्टुडंट्स, आणि ही गोष्ट पण सरांनी परत एकदा आपल्याला ध्यानात आणून दिली. आणि तिसरी गोष्ट मला जी आठवते, याच आपल्या माणिकचंद पहाडी विधी महाविद्यालयामध्ये वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड जजेस ऑफ बॉम्बे हायकोर्ट जस्टिस टी.व्ही. हरदास सर यांना तापडिया रंगमंदिरामध्ये आम्ही सत्काराकरता बोललो. मोरे सर आणि कोलते सरांच्या लक्षात असेल. त्या कार्यक्रमाला मलाही हजर राहण्याची संधी होती, बीइंग गव्हर्निंग काउन्सिल मेंबर. आणि मला अजून आठवतं की सरांनी अतिशय नेहमीच्या त्यांच्या स्टाईलमध्ये खूप छान काही विद्यार्थ्यांना ऍड्रेस केलं. परंतु वारंवार ते एका गोष्टीचा आग्रह धरत होते की यू बीइंग द लॉ स्टुडंट्स अँड द फ्युचर लॉयर्स, please never forget that there is a lot of hard work. आणि त्या हार्डवर्क शब्द इतके वेळा सर वापरत होते की त्यामुळे मला लक्षात आलं की समोर बसलेल्या लॉ स्टुडंट्स मध्ये थोडी चुळबुळ सुरू होती. आणि त्यांना वाटलं की आपण करायचं प्रोफेशन थोडं चूक तर नाही म्हटलं. कारण सरांनी हे पण सांगितले की लॉयर झाल्या तुम्हाला पेशन्स पण खूप पाहिजे आणि यू हॅव टू स्टडी अँड स्टडी, व्हॉट ऑफ हार्ड वर्क. तर एका मुलानं न राहून मराठीमध्ये माझ्या समोर म्हणजे सभागृहासमोर प्रश्न विचारला की सर आपण वारंवार आम्हाला हार्डवर्क सांगताय, थोडी मनात भीती पण वाटते की हार्डवर्क संपणार की नाही कधी. तर सर याला एक काही शॉर्टकट असेल तर सांगा. तर सगळेजण आता अपेक्षेने पाहू लागले की हरदास साहेब आता काय सांगतात. हरदास साहेब म्हणले अरे फार सोपं आहे हे, हार्डवर्कला जे शॉर्टकट आहे मोर हार्डवर्क. मित्रांनो मला वाटतं या 3 गोष्टी ज्या आहे की वाचाल तर वाचाल, लाईफ टाईम स्टुडंट आणि हार्डवर्क. ऑफकोर्स विथ सिन्सिअरिटी, इंटेग्रिटी अँड ऑनेस्टी वी हॅव टू फॉलो इट. आणि मला वाटतं सरांनी तेच त्यांच्या त्या भाषणामध्ये सांगितलं. आय टर्न बॅक टू माय व्हॅलिडेटरी स्पीच अँड as far as this 2 days national conference on this subject, life, law and ethics, navigating the complexities of organ transplantation, palliative care and right to dignified life. Respected dignitaries on the dais, my colleagues and dear students, we gather today to reflect upon one of the most profound intersections of human existence, the relationship between life, law, and ethics. In the domains of organ transplantation, palliative care, and the right to a dignified life, the judiciary has played a pivotal role in shaping our collective conscience. I would like to express and elaborate my thoughts on 4 points. Right to life, palliative care as ethical responsibility, right of dignified life, and future necessities. I will deal with the first aspect. The first one is organ transplantation and right to life. Now our High Court, that is Bombay High Court, in a landmark ruling in a case of Mr. Harshad Rohidas Bhoite versus State of Maharashtra and others, has held that the human need for an organ transplant is directly a facet of the right to life under Article 21 of the Constitution.
The court directed the state to create a separate registration facility for patients in immediate need of transplantation, recognizing that the delay could mean denial of life itself. The Bombay High Court quoted that the right to speedy organ transplantation is integral to the right to life under Article 20. The court directed the state to establish a transparent and equitable system of organ allocation, observing that delay in transplantation amounts to denial of life itself. And friends, please never forget that these directions have come by way of interim directions in a writ petition which is still pending before the Bombay High Court. Now, as far as the second part is concerned, of course, similarly the Supreme Court of India and of course Bombay High Court also in so many cases. But let us first deal with Supreme Court and this Indian Society of Organ Transplantation versus Union of India, which is the most recent judgment, 2025. My Lord the Chief Justice of India, Justice B.R. Gavai, has underscored that equitable access to organs is not merely a medical issue, but a constitutional imperative ensuring that the right to life is upheld uniformly across the nation. The court held that the donors who are part of the vital organs deserve adequate health care, support, and follow-up care after the operation. The recognition represents a paradigm shift in organ transplantation jurisprudence, prioritizing donor welfare alongside recipient needs. Now, moving further, as far as this palliative care and ethical responsibility is concerned, the judiciary has consistently recognized, friends, that the right to life is not confined to mere survival. It encompasses the right to live with dignity, even in the face of terminal illness. In earlier rulings, the Supreme Court has acknowledged that palliative care is an ethical and legal obligation, ensuring that the patients are not abandoned to suffering but are supported with compassion and medical dignity. This principle resonates with the ethical duty of healthcare providers to alleviate pain, respect the autonomy, and uphold humanity in the final stages of life. I have said something about the survival which was touched by my Lord Justice Joshi sir. आणि मी त्याविषयी माझा मित्र सुशीलच्या तेव्हा कामात थोडा कुजबुजलो की सर्वायवलच्या संदर्भामध्ये सरांनी सांगितलं की खरोखर सर्वायवल ही काही जणांची गरज असते, काही प्राण्यांची. आणि मी सुशीलला ते सांगत होतो की मी जेव्हा when I visited Masai Mara, I undertook the Kenyan safari. At that time, मी स्वतः लाईव्ह सर सर्वायवल काय असतं प्राण्यांचं हे पाहू शकतो. आणि त्याच्यामुळं सर जेव्हा सर्वायवल आणि प्राण्यांचं ते सांगत होते, माझ्या साक्षात डोळ्यासमोर मला ते दृश्य दिसत होतं आणि त्यामुळे मी ताबडतोब ते सुशीलला केलं. Right to a dignified life. The right to dignity has been repeatedly affirmed by the Supreme Court as an inseparable component of Article 21 of the Constitution. Now, right from Olga Tellis versus Bombay Municipal Corporation, which we of course get in 1985 Supreme Court cases, and till Aruna Shanbag's case, which is again 2011 Supreme Court case. Many such judgments on privacy to end of life care, the court has reminded us that dignity is not a privilege but a fundamental right. Now, in the context of organ transplantation and palliative care, dignity, what it means to you? Now that, according to me, friends, ensuring fair and transparent allocation of organs. This should be on the priority list. Second, providing compassionate care to those at the end of life. And third,
recognizing that law must serve humanity and not the bureaucracy. या संदर्भात जेव्हा जोशी सर काही बोलू लागले, मी परत सुशीलला एकदा सांगितलं की नाउ वी लॉयर्स आर बीइंग आस्क्ड टाइम अँड अगेन बाय सो मेनी सिनियर सिटीजन्स सर की आम्हाला बिल करायचं. Now this was not the thing in the past, but now it's the need of the hour, and that is what is being underlined by Joshi sir. आणि मला वाटतं विल म्हणजे शेवटी आपण असं समजतो की इट्स अ डॉक्युमेंटेशन, but fact remains that it has immense importance in the life of a human. Lastly, I would express about ethical compass for the future. Law and ethics must walk hand in hand. Organ transplantation raises questions of consent, equity, and justice. Palliative care challenges us to balance medical intervention with human compassion. And the right to a dignified life demands that we see every individual not as a statistic, but as a human being deserving respect. As we navigate these complexities I have just elaborated, let us remember the words of the judiciary that life under Article 21 of the Constitution of India is not mere existence, but existence with dignity. The judgments of the Bombay High Court and the Supreme Court of India remind us that law is not an abstract principle. It is a living force that protects, nurtures, and elevates human life. Now let us place today, when we are at the verge of this end of this conference, 2 days national level conference, I must request all you friends that let us pledge today to uphold these values, ensuring that every citizen, whether awaiting an organ, receiving palliative care, or asserting their right to dignity, finds justice not only in the courts of law, but in the society also. And that would, I think, really serve the purpose of holding such conferences. And I am really thankful for the organizers who request me to be president of this valedictory function. I am more happy for the reason that I could hear Honorable Justice Joshi sir after a long time, and to meet my dear friend Advocate Sushila after a long time. Now this is an occasion. So therefore, thank you. Thanks once again. Thank you. Thank you, sir, for your guiding words and encouragement. To formally express our gratitude, I invite Professor Dr. Sachin Deshmukh, sir, Director of Sports and Physical Education, to propose the vote of thanks. Good evening, everyone. It's gives me immense honor to propose the vote of thanks on behalf of MLNG Society, Manikchand Pade, Law College, Chhatrapati Sambhajinagar, for the 2 days national conference, an initiative by Research Center in Law and Avishkar Research Club. Over the last 2 days, we have witnessed wonderful discussion, presentation in this conference. I would like to thank our respected Chief Guest, former Honorable Sri Justice Ambadas Joshi sir, for gracing this valedictory session with his presence and delivering an inspiring keynote address. I extend my heartfelt gratitude to the President of this session, Senior Counsel Advocate Rajendra Deshmukh sir, for his valuable presidential address. My gratitude to all the members of MNNG Society for their constant support and guidance. I also thanks to Advocate Atre sir. I also thanks to Manu Patra, knowledge partner, and Dr. Himanshu Gupta, Herli Pharma, for supporting this conference. I would like to extend my thanks to our respected principal, A.N. Kotapalle Madam, for her leadership, support, vision, and commitment. I appreciate the efforts of IQSC coordinator, Professor Abhay Jadhav, for his successful conducting this conference, faculty members, teaching, non-teaching staff, technical team, and the print media. I also thanks
to the whole organizing committee, including the convener Yash Barkar, co-convener Rudrani Kale, all the anchors, students, volunteers, members of the research club. I owe the special thanks to distinguished resource person, delegates, paper presented, and dear participants. I also thanks to presented participants for their valuable feedback, which will help us to improve the organizing even better than event in the future. Lastly, I thank you all. You are actively participated and cooperation, which made this event resounding success. Thank you. Thank you, sir. As we come to the conclusion of this valedictory function, I request everyone to kindly rise for the national anthem. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे I request all the paper presenters to come forward for a group photo. Also faculty members and volunteers. म्हटलं तिथं होतं फोटो काढण्यासाठी सेंटरमध्ये. Firstly, all the paper presenters, then faculty members and then volunteers. पाहिजे आरामात आरामात. Now all the faculty members.
कोणाने पण बोला. All the faculty members from all the colleges, please come to the stage. The participants are requested to submit their feedback at the registration counter, then you will get your certificates. With this, we formally conclude the national conference. May the discussions initiated here continue to inspire research, responsibility, and constitutional sensitivity in all of us.